Lesson number 5, a bear and a rabbit. इस वीडियो विच बच्चों सिर्फ मैं रीडिंग करूँगी, अगली वीडियो विच मैं ਇਹਦੇ अर्थ एक्सप्लेन करूँगी। तुसी मेरे नाल नाल हर शब्द नूं मेरे पिछे पिछे बोलना है ताकि जिहड़ी है तुहाडी रीडिंग जिहड़ी है वो अच्छी तरह दे नाल तुसी फ्लुएंसी नाल कर सको प्रैक्टिस कर करके। तो मैं आज बड़ी स्लो रीड कराऊँगी। सब तो पहले असीं न्यू वर्ड्स रीड करते हैं। हाँ जी, न्यू वर्ड्स तुसी मेरे नाल रीड करोगे। Arrest, friend, digging, pear, burrow, hungry, cave, jungle, leaves, a rabbit, hunter, honey. Once again repeat the new words after me. Rest, friend, digging, pear, burrow, hungry, cave, jungle, leaves, rabbit, hunter, honey. Now start the story. There was a bear who lived in a cave in a big jungle. One day he was taking a rest near a pear tree. The day was very sunny. There came a rabbit. His name was Bunny. Bear. Oh dear, come here and have a green pear. Bunny, why? I am not a parrot. Bear, then what do you like? Bunny, I like carrot. And you? Bear, I like honey. Bunny, okay. Where do you live? Bear, I live in a cave. And you? Bunny, I live in a burrow. Bear, well, who is your best friend? Bunny, no one. Bear, even I do not have any friend. Bunny, then let's be
friends. Bear. Okay. From that day, they became good friends and spent good time. One day, the rabbit saw a hunter in the jungle digging a pit on the way to bear's cave and covering it with leaves. He went quickly to tell his friend about the trap. Bunny, listen, my friend. There was a hunter. I saw him digging a pit. Bear. Oh, stop joking. Bunny. No, it's true. Bear. I am feeling hungry. I am going to find honey. Bunny. Stop, don't go there. There is a pit among the bushes. Bear, please don't waste my time. The rabbit tactfully threw a stone to show the pit to his friend. In this way, he saved his friend's life. Bear, thank you, dear. Sorry, I didn't listen to your advice. You have proved that you are my best friend. It is right that a friend in need is a friend indeed. ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੈਲੀ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।